Hello everyone. I will start with problem 14. Two identical particles, each having charge plus q, are fixed in space and separated by a distance d. A third particle with charge minus q is free to move and lies initially at rest on the perpendicular bisector of the two fixed charges, a distance x from the midpoint between those charges. As you can see, I've called the upper charge q1, the lower charge q2. A, show that if x is small compared with d, so he's giving me that x is small, much smaller than d, the motion of minus q is simple harmonic along the perpendicular bisector, which is for sure x-axis. So he's asking me to prove that the motion of a charge minus q is simple harmonic motion. We're not responsible for this type of motion, especially simple harmonic motion. We're only responsible for accelerated motion, decelerated motion, and uniform motion, and we are responsible for that in mechanics and not in this course. Okay, so هلا أنا اللي بيهمني من هيدا السؤال إنه أعرف جيب الفورس acting on minus q. هلا using this force I can deduce the type of motion. I will deduce it is simple harmonic motion, but the part that is related to proving it is simple harmonic motion is not required. The part that is related to finding the force on minus q is the only required part. اوكي هلا مثل ما شايفين تشارج اللي هي minus q عليها اثنين فورسز من ال q1 ومن ال q2. نبلش اول شيء بال q1. اوكي so first how to solve. بعرف أنا إنه الforce on minus q it's equal to f1 plus f2. Before drawing them, these are drawn earlier when I solved this problem live. So I first try to find the magnitude of each force, بعدين برسمها، بعدين try to write it as a vector in terms of I and j. دايما بعمل لكل force بعمل لها الطريقة magnitude, draw it, or draw it magnitude, then write it as a vector. Okay, so I will write f1 as a vector. I will start first by finding its magnitude. So f1 it's equal to k absolute q1, the first charge, second charge minus q. Remember, I'm finding the force exerted by q1 on minus q. هلا q1 إمتى q it's given in the problem. So for sure f1 is drawn on minus q لأنه أنا عم جيب الفورسز على minus q due to q1. عم بلش أول شيء ب q1 over r squared, which is the distance separating q1 and minus q. You can see that I have indicated r squared on the figure. هلا بالنسبة لي from this triangle, this right angle triangle, it appears that r squared it's equal to x squared plus d over 2 كلها squared. So I can write it this way, or I can keep it like this, it's okay. I can write it like k q q, I will remove the absolute value, over r squared, and r squared is x squared plus d over 2, all of it squared. Okay, so this is f1. لقيت الماgnitude. هلا ما عوضت الr لأنه it will become long كرمال space. Okay, I will substitute for it in the coming steps. جبت ال f1 as a magnitude. I draw it. كيف برسم ال f1? I look at minus q and q1. q1 is positive given, it's plus q, هو معطيني إياها. وال minus q is negative, هو قايل لي it's negative. So they attract each other. The force exerted by q1 or minus q is an attractive force. So ال f1 برسمه على الخط اللي بيجمع q1 minus q towards q1. Okay, so I've drawn f1 as you can see in red. This is f1. من بعد ما ارسم ال f1 رسمتها, now I try to write it as a vector. بعمل projection. اوكي, بتطلع دايما بختار الانجل اللي هي انا فيني استفيد منها من التريانجل. يعني انا اخذت الانجل اللي هي ثيتا اللي انتم شايفينها اللي هي in green. اوكي, so اذا انا بتطلع بال f1 وبعمل projection I will allow you to see a side. So this is f1, this is x axis, this is y axis. I will arrange for y axis, and this is y axis. إذا أنا بدي أعمل projection لل f1 رح يطلع عندي ال x component negative, رح يطلع مع ال y component positive. So بدي أتذكر إنه أنا أحط الساينز when I am projecting. هلا أنا عرفت الثيتا هيدي فيني أعرفها مع ال y axis, بس إن ما بستفيد كتير بفضل أخدها مع ال x axis لأنه فيني أستفيد من الساين والكوساين تاع التريانجل. أوكي.
so فيني اخدها فوق اذا كانت البروبلم يعني من فوق اسهل لي I take it from above but هون اسهل لي اخدها مع الاكس اكسس. اوكي ودايما لما بدي اعمل بروجيكشن الكومبوننت اللي هو بحد الثيتا بيكون كوساين ثيتا والكومبوننت اللي هو تاني واحد بيكون البروجيكشن تاعه له ساين ثيتا. so I will teach you how. بما انه انا اخذت هيدي الثيتا so f1 كفكتور f1 كفكتور e. اول شيء الاكس اكسس البروجيكشن على الاكس اكسس بالنيجاتيف so I put minus. برجع بحط الماجنتيود اللي هو اكيد كابسوليوت فاليو بوزيتيف. برجع بحط كوساين او ساين ثيتا. انا هون عندي كوساين ثيتا لانه الاكس اكسس is adjacent with ثيتا. اوكي I. بالنسبه للاف واي كمان البروجيكشن على الواي لفوق so بلس بحط الماجنتيود f1 ساين ثيتا j. okay so now I've got cosine theta. I will erase this. I've got f1 in terms of cosine theta sine theta and f1 as a magnitude. Now I try to write cosine theta sine theta from the triangle. As you can see that cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse so it's x over r. Sine theta it's equal to opposite over hypotenuse so it's d over 2 over r so it's d over 2r and r إذا بدكن okay r it's equal to radical x squared plus d over 2 squared which is radical x squared plus d squared over 4. So هيدول بالنسبة لإلي I find them from the triangle. Now I have everything I just substitute. So implies f1 it's equal to minus رح أعوض ال f1 بقيمتها kq over r square. الكوساين ثيتا هي x over r رح أعوض محل ال r اوكي I plus kq over r squared sine theta it's d over 2r j. okay I will come and arrange a little bit. I can keep it this way, it's okay. So f1 equals minus kq x over r cubed I plus kq d over 2r cube j. هيك فيني اعوض الار اكيد بقيمتها. الار اللي هي عباره عن x squared plus d squared over 4 to the power half. اوكي فيني اعوضها بهالطريقه. هلا ما راح اعوضها رح اتركها للاخر بس كرمال ما يصير الفورم كتير كبير شكله. Now I will do the same for f2. اول شيء بلاقي الماجنتيود. f2 هي الفورس exerted by q2 on minus q. So q2 it's equal to k absolute q2 minus q. أكيد كل شيء over r squared. أكيد كل شيء بيظهر من الابسوليوت value positive so it's k q over r squared. هلا ال r الفوق وال r اللي تحت they are the same. Why? Because we have some sort of an isosceles triangle and you can see that everything is symmetrical. So r up is equal to r down. It's the same. It's equal to radical x squared plus d squared over 4. With theta فوق قد theta تحت they are symmetrical. Everything is the same. So it's the same angle theta with x-axis, same magnitude of as f1. Okay, f2 has the same magnitude of as f1 simply because they are equidistant and they have the same charge. And q1 and q2 have the same charge and they are equidistant from minus q. So بعد ما الاقي الماجنتيود برسم ال f2. كيف برسم ال f2? I look at my charges. q2 is positive, minus q is negative. So q2 will exert on minus q a force that is an attractive force. فأنا برسم ال f2 towards q2 as you can see. So f2 is drawn like this as I have drawn it. من بعد ما أرسمها هلأ بعمل projection. إذا أنا بدي أعمل projection I will look
x axis رح يطلع معي negative y axis رح يطلع معي negative. So I can write f2 like this. So f2 it's equal to minus f2 cosine theta I minus f2 sine theta j. So I will substitute for f2 k q over r squared x over r I minus k q. Let me write the smaller q before to keep the shape. So k q over r squared, it was d over 2r j. Okay, now I have found f1 and f2. Now I can find the force exerted on minus q. So the force exerted on minus q, f on minus q, is simply adding them. So it's f1 plus f2. هلا هون, due to the symmetry of the problem, we find that the j values are opposite. So لما أنا بدي أجمع ال I مع بعض وال j's مع بعض, so you can see that ال j هون بيساوي هون ال j هون بالminus, it has the same magnitude as above, so they will cancel each other. Will component along x-axis are the same, so it will be doubled. We will get minus 2kq. Look at them, okay, and add them. X over r cube I. Okay. هلا هون, this is not the final answer. I have to replace r with its value in order to write f in terms of the given. And the given ما في بقلبه r. The given في بقلبه كان k و q و q و x و d. This was the given, بس ما كان في بالgiven r. Okay, so I have to write everything in terms of the given, which is minus 2k q x over x squared plus d squared over 4 to the power 3 over 2. ليه؟ لأنه هي radical, so ال r هي radical يعني ال power half, so half times 3, it will be 3 over 2, which is I. Okay. Now, we did not finish yet. He gave us an important hint in the part. He said that x is much smaller than d to get a simple harmonic motion. هلا الf بهالطريقة ما بتعطيني simple harmonic motion. بس هو قال x is much smaller than d. So x is much smaller than d. Then I can say that x over d is much smaller than 1. Okay, or I can say that x over d approximately tends to 0. It's very small. Okay, so what do I do usually in such problems? بركب x over d. So راح ظهر d لبرا, d squared لبرا. So I will get f on minus q, it's equal to minus 2k q x over, I will take d squared outside the bracket, so بيبقى عندي d squared into x squared over d squared plus 1 over 4. Okay, like this. All of it was to the power 3 over 2. This is I. كله كان الباور 3 over 2, بس ظهرت منه أنا d squared. So نحن قلنا إنه d over x over d tends to 0, so x squared over d squared will tend to 0, so this is approximately 0. And what does remain is equals minus 2k q x over, it was d squared over 4 كلها to the power 3 over 2 I can write it like this, minus 2k q x over هيدي d over 2 squared كلها to the power 3 over 2 I. Okay,
So multiplying the powers implies f of minus q, that's equal to minus 2k q x over d over 2 cube I. Okay, I can arrange بعد a little bit. راح اعمل d cube over 8 over 2 cube which is 8. ال 8 بتطلع لفوق بتصير عندي minus 16 which is equal to minus 16 k q x over d cube I. Okay, هلا صار عندي force. هذه force is linear, you can see it's proportional to x. This force causes usually a simple harmonic motion. It's called a linear force. انتوا لحد هون مسؤولين. من بعد هيدي الستep you are not responsible for this problem or a type of motion, but I will solve it. Okay, I will solve it, but you are not responsible for the type of motion. You are only responsible on how to find the force acting on a certain charge. So apply Newton's second law. So sum LF is equal to MA implies minus 16 k q x over d cube I. It's equal to m x double prime I. You know that a is x double prime. I will arrange, I will remove I, so I will get x double prime plus 16 k q over m d cube x equals 0. This equation has the form of x double prime, which has the form x double prime plus omega squared x equals 0. You all know that any motion whose position has the shape, or whose position x satisfies the differential equation of this form is a simple harmonic motion, so we deduce that this motion is a simple harmonic motion. What is omega? Omega is called the angular frequency, with omega an angular frequency of oscillation, which is equal to radical 16 k q over m d cube. Okay, now in part B I will do them rapidly, you are not responsible for them. In part B he says determine the period of motion, the period here t, it's equal to 2 pi over omega. In part C he says how fast will the charge minus q be moving when it is at the midpoint between the two fixed charges if initially it is released at a distance a much smaller than d from the midpoint. So he's asking about the speed when it reaches O, which is between Q1 and Q2. بهذه الحال he's asking me about the maximum speed, and this maximum speed is simply equal to omega times x maximum. كمان you're not responsible for this information, but I will write it anyway. Okay, so B, he's asking me about T, it's equal to pi over omega. وهيدي منا مطلوب مننا نحنا، مش مطلوب مننا الأوسيليشن. and C دايما انتوا بتعرفوا انه oscillation اذا انا عملت release the particle which is oscillating between two extreme positions x max و minus x max، لما توصل على الايكوليبريوم position اللي هو بالنص، هذا البوزيشن اللي هو بالنص، so it will gain its maximum speed، وهيدي الماكسيموم speed بتساوي omega times x maximum. It has its derivations, I won't derive it.
so it's equal to omega x max because we are not responsible for sure for oscillation. but دايما السبيد على الايكوليبريوم بوزيشن بتكون بتساوي omega x maximum. okay, we're only responsible for the first part which I told you about. كمان واللي بحب يعرف ليه I will write why. You know that such differential equation has a solution x max has a solution of the type x equals x max sine omega t plus phi. So v will be equal, the derivative of x, it's xm omega sine, it will be cosine omega t plus phi. You can see that v is maximum when cosine is equal to 1, and v will be equal in this case to v maximum will be equal to xm omega. Okay, this is the maximum speed. I will erase. Now problem 15, page 683. In the Bohr theory of the hydrogen atom, an electron moves in a circular orbit about a proton where the radius of the orbit is 5.29 times 10 to the power minus 11 meter. Find the magnitude of the electric force exerted on each particle. If this force causes the centripetal acceleration of the electron, what is the speed of the electron? So we have to find the electric force acting on each of the proton and the electron, and then we have to find the speed of the electron. In part A, we all know that the proton and the electron have opposite charges, so electron has minus 1.6 times 10 to the power minus 19 charge, and the proton has 1.6 times 10 to the power 19 charge. In this case they will attract each other, so I will draw the F exerted by proton on electron opposite to that exerted by the electron on the proton. As you can see, they are attractive forces, they have equal magnitudes, opposite senses, and in magnitude they will be equal. F exerted by the proton on the electron is equal to the force exerted by the electron on the proton. It's equal to K, the magnitude of the first, which is E. E هي charge of the proton, minus E هي charge of the electron, over distance between them, which is R squared. So I've got everything, I just need to substitute, times E. It's E squared, I can write it like this, so I can write it directly. It's K E squared over R squared. It's equal to 9 times 10 to the power 9 times 1.6 times 10 to the power minus 19 squared over R squared, which is 5.29 times 10 to the power minus 11 squared. So this is R squared, which is equal to 8.23 times 10 to the power minus 8 Newton. This is the magnitude of the electric force exerted on the electron and on the proton. Now let's find the speed of the electron. Because the electron is moving in a circular trajectory, according to Bohr, it's moving in a circular trajectory, so the forces or the centripetal forces are related to the centripetal acceleration or the normal acceleration. كلنا بنعرف انه ما في غير force اكيد الويت ما خصنا فيه because the weight is negligible in comparison with this force. It's negligible even if you calculate it. The mass of the electron is approximately 9 times 10 to the power minus 31. Okay, so it's very small. So even if I multiply it by G, the gravitational force is much smaller than the electric force, so it can be neglected. So neglect the gravitational force. بيبقى عندي بس ما في غير force واحدة عم تشتغل على electron, which is the electric force. So this force, as you can see, it's a radial force, it's a centripetal force, ما في غيرها. إذا أنا باخد centripetal axis or tangential axis, I can see that this force is along the centripetal axis. So the force exerted by the proton on the electron is the only centripetal force. It's the centripetal force, which is equal to M A normal, which is equal to M V squared over R. Okay, هلا أنا معي الفورس بدي أجيب ال V, so V it's equal to radical R F over M.
For sure m is the mass of the electron, and you shouldn't memorize the mass of electron, it must be given in the problem, but here it's not given, so هو بيعتبر معكم الكتاب وفيكم تشوفوه. So times 10 to the power minus 11. The force it's 8.23 times 10 to the power minus 8 over 9.11 times 10 to the power minus 31. This will give us 2.18 times 10 to the power 6 meter per second. You can see that the electron has a really very high speed. So this is for this problem. I will move now to the second one, which is problem 19. Okay, so problem 19 says two identical conducting small spheres are placed with their centers 0.3 meter apart. One is given a charge of 12 nanocoulomb and the other a charge of minus 18 nanocoulomb. So when he says identical conducting spheres, كلمة identical, it means that both of them have the same material, same size, same shape. هيدي identical. ما ضروري يكونوا charged the same. كل واحد أنا شرجته بطريقة مختلفة. I gave it different amount of charges, but they are identical in the shape, in their shape, in their material. Okay, so being identical is أنا بعملهم in contact will give them something very important. لأنه لو ما كانوا identical, okay, and I place them in contact, which we are going to talk about in this problem, okay, ما بياخدوا charges بالتساوي. لما يكونوا identical, they divide the charges between them equally. إذا ما كانوا identical, for example, ال Q1 أكبر من ال Q2 أو ال Q1 عنده material غير ال Q2, so it depends. دايما بالعادة الكبير بياخد charges أكتر من الصغير. Okay, بس إذا كانوا identical, if they were placed in contact, they will divide the charges in between them equally. هلا هون بقلنا إنه نحنا ما في contact ولا شيء. Everyone is alone and they are separated by a distance d, which is 0.3 meter. Q1 is positive, Q2 is negative, as you can see. So he's asking me to find the electric force exerted by one sphere on the other. So he's asking me to find F1 on 2 or F2 on 1. Both of them are the same. F2 on 1, it's equal to K Q1 Q2 over distance between them squared. So it's 9 times 10 to the power 9. This was 12 nano minus 9, so 18 times 10 to the power minus 9 over 0.3 squared. Okay, all of this will give me 2.16 times 10 to the power minus 5 Newton. Okay, now in part B he says, what if the spheres are connected by a conducting wire? Find the electric force each exerts on the other after they have come to equilibrium. So أنا وصلتهم بالشريط by a conducting wire, بس أنا أوصلهم بالشريط as if they are in contact. So شو بصير بالحقيقة؟ بيبدلوا charges بيناتهم. لما يكونوا identical, they divide the total charges in between. يعني الأول بياخد Q1 plus Q2 على 2 والتاني بياخد Q1 plus Q2 على 2. They gather all the charges and they divide them by 2. كل واحد بياخد النص. Okay? So this is called, by the way, the principle of conservation of energy. دايما the charges before contact is equal to the charges after contact. B, Q1 and Q2 will exchange charges so that the total charge is conserved. Okay, any two balls عملون in contact. الأولى كان عندها charge Q1, الثانية كان عندها charge Q2. After contact they will have Q1 prime, Q2 prime. So we've got Q1 plus Q2 equals Q1 prime
plus Q2 prime. This is the principle of conservation of charge. قد ما كانوا charges before قد ما كانوا after. Okay. هلا in the special case لما يكونوا identical Q1 prime equals Q2 prime بياخدوا charges بعد الكونتاكت بالتساوي. So the spheres, if the spheres are identical, as in our case, then Q1 prime is equal to Q2 prime. I will call it Q prime. Okay, so Q prime, as you can see, Q prime is equal to Q1 plus Q2 over 2, which means that each one of them will take half of the charge. Okay, half of the total charge من كل مجموعة charge الموجود. احنا بحالتنا الأول كان عنده 12 والتاني ناقص 18. I add them with the signs. I keep the signs. Okay, over 2 بيطلع معي minus 6 over 2, which is minus 3. I write it directly. So it's minus 3 nanocoulomb. So this is Q prime. So من بعد ال contact أو من بعد placing this conducting wire between them, each one will get a charge of minus 3. So now both of them are negative, so for sure they will repel each other. So this is Q1 prime, it's equal to minus 3 nanocoulomb. And this is the other charge, Q2 prime, it's also minus 3 nanocoulomb. I'm writing a prime to indicate that, you know, after placing the connecting wire, okay, this is the connecting wire, the distance remains the same, which was 0.3 meter. هلا هون because now both of them are negative, they will repel each other, so we will get a repulsive force. This is the force exerted by 2 on 1. This is the force exerted by 1 on 2. As you can see, it's a repulsive force. I will call it prime because it's after using the wire, the conducting wire. So let me calculate. I will move this down. Let me calculate this force after they were at equilibrium, F1 on 2. The word at equilibrium means انه بدلوا charges ومن بعد ما هديوا خلصوا تبديل charges. Okay, this means at equilibrium. So يعني في مرحلة بيكونوا عم بدلوا فيها charges. هيدا نحن بس نقول at equilibrium. So بدلوا charges وخلصوا كل شيء ثبت. It's equal to K absolute Q1 prime Q2 prime. أصلا Q1 prime Q2 prime they are equal because we have identical spheres. It's equal to 9 times 10 to the power 9 times 3 times 10 to the power minus 9 squared over 0.3 squared. This will give me a value of 9 times 10 to the power minus 7 Newton. If we compare this force to the force before equilibrium, قبل ما نعمل contact أو قبل ما نستعمل conductor between them, بنلاقي إنه force now is smaller than the previous force. Okay, it's smaller because the charges يعني قيمة charges كانوا 12 و 18 صاروا 3 و 3. So that's why the reason. So I will do application 1, which is found in the slides. Application 1 says a rod of length L is charged uniformly and has a positive charge Q. A pointed charge plus Q lies on the perpendicular bisector of the rod at a distance x from its center. هيدي الرسمة أنا رسمتها المرة الماضية. I've kept it. Okay, so you can see what I'm talking about. دايما هيك أسئلة it comes with a picture, okay, with a figure. نحن مستحيل نعطي هيك شكل بدون figure because we have to know how to solve. إذا الرod وين موجودة، كيف شكلها على x axis على y axis. So we have to know how the rod is positioned and where is the particle. So this is the example. We have a rod. The rod has a length L. It is positively charged. So we can say that
rod, it has a charge Q, which is positive, and L, which is its length. You can see that it's situated from minus L over 2 till L over 2 along y-axis. هلا I define its linear charge density. شو هي linear charge density؟ كيف موزعين charges على طولها. Okay, it's how many coulombs per meter. So I divide Q by L. So lambda, it's equal to dq over dl, or it's equal to Q over L. Why? Because I have a uniform charge distribution. يعني charges are distributed equally on all the rod. So even if I take a small portion of the rod of length dl, it will contain the quantity of charge dq. So dq over dl, it's equal to the total charge over the total length. Okay? So now we are going to find the force exerted by this rod on the charge plus Q, which you can see on the figure, which is found on the x-axis. So the force exerted by the element of charge dq on Q is drawn as you can see. So أنا باخد element، أنا أخدتها من تحت، فيكم تاخدوها من فوق ما في مشكلة، but it's easier أخدها من تحت كرمال بتطلع معي الدي اف من فوق، فبرسمها بشكل أوضح لإلي. بس there is no problem, you can choose anyone. Choose an arbitrary dq. Don't choose it in the middle، لأنه الميدل هو بالعادة هو special case. Choose it anywhere، ولا على الأطراف. Choose مثلا arbitrary dq because you're going to integrate. Okay, I've chosen dq, which is a small element. هلا نحن بهيدي الطريقة what did we do؟ أخذنا هاد dq has a positive charge، والq عندي has a positive charge. كل شقفة صغيرة من الرod رح تعمل force على الq. هيدي dq رح تعمل force على q، رح سميها أنا df. This df is a repulsive force, so I will say that it is repulsive. كيف رسمت أنا repulsive؟ لأنه أنا dq هي positive والq هي كمان positive, so I draw df برسمها on the line joining dq and q as you can see as a repulsive force. رسمت df. مثل العادة بكتب أنا df كماجنتيود، بعدين بحاول أعمل df على x و df على y. هلا أنا بدي أجيب التوتال، يعني بدي أجيب ال fx وال fy اللي هن الانتجرال لل dfx وال dfy. I will do the same for, as I have done for a single charge, I will do the same for an elementary charge. Okay, so what will I do? I will say that df بشكل عام, the magnitude, it's equal to k absolute أكيد dq times q over distance between them, which is r squared. Okay, r is the distance between dq and q. This is the magnitude. هلا أنا ما بدي بس الماجنتيود، انا بالعاده رح اوصل لمرحله بدي اجيب الفورس اللي هي الدي الاف. اوكي، سو لما انا اجيب الدي اف فاكتور رح اكتبها ك دي اف اكس اي بلس دي اف واي جي. رح افصلها اوكي للفاكتور تاعيتي. أنا بهمني لاقي الفورس اللي هي total force اللي هي due to the all dq's. إذا أنا بقسم البارتيكل اللي عندي الرود اللي عندي into small parts, I will need to integrate df. So I will get الانتجرال للdf of xi plus integral للdf yj. يعني أنا شو بعمل باختصار؟ أنا بجيب الdf اللي هي df xi plus df yj. I integrate. اوكي، يعني عم اجمع كل الدي كيوز، يعني انا من بعد ما قسمت الرود لشقفات عم اجمع كل هالشقفات مع بعض حتى الاقي التوتال افكت اوف ذا هول رود اون كيو. اوكي، سو انا وظيفتي هلا الاقي الدي اف اللي هي دي اف اكس اي بلس دي اف واي جي. فيني حل الدي اف اكس لحالها والدي اف واي لحالها. من بعد ما اجيب الدي اف اكس والدي اف واي بعمل انتجرال للدي اف اكس، فبيطلع معي اف اكس اي. اوكي، اف اكس اي، وبيطلع معي الانتجرال للدي اف واي، بيطلع معي الاف واي جي. سو الاف اكس والاف واي هن الهوريزونتال والفيرتيكال component of the force F, which is the total effect of the total force exerted by the rod on Q. اوكي، هلا my job now is to find dfx integrate بيطلع معي fx، find dfy integrate بيطلع معي fy. اوكي،
and then these fx and fy هن عبارة عن ال force exerted أو ال components of the force exerted by the rod on Q. تعالوا نتعلم أول شي كيف بنجيب نحن ال dfx وال dfy. dfx simply هو ال projection لل df along x axis. راح ارجع على الرسمة لفوق and I will allow you to see. dfx هو ال projection لل df على ال x axis وال dfy هو ال projection على ال y axis. راح نبلش أول شي بال dfx. As I've taught you, نتطلع نحن, we look, is dfx with x-axis? Yes, the sign is positive. بعرف دايما الانجل اللي انا معرفيتها الفا عطول. Always choose this angle. اوكي لانه انا بستفيد من التريانجل. راح اعرف هيدي الانجل الفا which is in green. اوكي so راح يطلع معي dfx equals plus df اللي هو الماجنتيود للf كوساين الفا. بالنسبه للdfy هي plus لانه لفوق plus df sin alpha. هيك بكون كتبت dfx و dfy. I will start first with dfx. اوكي برجع بشتغل بالdfy. بالنسبه للالفا اللي عرفتها انا in green, ليش انا عرفت هي الانجل؟ because I can make benefit of the triangle that you can see. I will mark it in this is in blue. This is the triangle that I can make benefit of. So من هيدا التريانجل فيني أنا أجيب ال R, فيني أجيب ال cosine alpha وفيني أجيب ال sin alpha. I will write them here beside the triangle. You can see that R squared it's equal to x squared plus y squared. شو هي ال y؟ ال y هي ال position لل dq. بال dq هي أنا أخذتها arbitrary portion عندها مسافة y من ال x axis. ال r squared هي x squared plus y squared because I have a right angle triangle أكيد. So r هي عبارة عن إذا بدي أنا x squared plus y squared to the power half. Cosine alpha it appears to be cosine alpha adjacent over hypotenuse so it's x over r مثل ما مبين بالتريانجل عندي. I can write it this way so it's equal to x over x squared plus y squared to the power half or radical as you like. Sine alpha it appears to be, I hope I have more space, and sine alpha it's equal to opposite over hypotenuse so it's y over r. So sine alpha it will be y over x squared plus y squared to the power half. هيك بصير معي cosine alpha وsine alpha والr. Everything in terms of the given. اوكي هلا انا الجيفن الواي منا given معي. الواي هي انا arbitrary position للدي كيو بس رح تروح معي بالانتجريشن. الجيفن معي هو الاكس. اوكي والار هي منا given اكيد. الجيفن معي الاكس الكيو والكيو الكبيره والال. اوكي this is the given. So هيك أنا بكون استفدت من التريانجل. Now let's start to write dfx. عمل انتجرال لل dfx وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل. Okay? So I will erase this. This is J. So I will try to write dfx اللي هي عبارة عن plus df cosine alpha. Okay? البلس اجت لأنه البروجكشن مع ال x axis. So I write the magnitude. It's k dq q over r squared. was r squared. اوكي الكوساين الفا نحن جبناها اللي هي كانت x over r هلا من شوي x over r. So I will substitute like this. I will get k dq q x over r cube. رح بدل ال r بقيمتها اللي هي x squared plus y squared to the power half. بصير عندي to the power 3 over 2. والدي كيو دايما دي كيو شو بنعمل فيها بنبدلها ب اللامدا. اوكي so we've got نحن من فوق انه aside I'll write it here. So dq it's equal to lambda dl. ليه؟ لانه اللامدا بالعاده بتساوي دي كيو على دي ال. So دي كيو هي لامدا دي ال. اللامدا هي density اسمها linear density. الدي ال هي small portion of the rod. بما انه الرod تاعيلتي انا موجوده على الواي axis so I will say dq it's equal to lambda dy. Small variation along y axis لانه الرod is found on y axis. So this is dq بالنسبة لإلي. Why do I do that؟ بحاول خلي كل شيء in terms of y كرمال يبقى معي one variable اللي أنا رح أعمل عليه integral. لما أنا أعمل integral بالبروبلم from minus l over 2 till l over 2 بكون عم آخد كل الوايات أو كل البورشنز الموجودين أو الموزعين من ناقص l على 2 لعند ال l على 2. Okay? So I will substitute. I will get k. I will substitute for dq lambda dy.
it's like this Q X over R cube مثل ما اتفقنا هي X squared plus Y squared. هلا to the power half وفي عندي 3 بصير عندي 3 over 2. I will arrange it. رح احط اخر شيء dy كرمال يصير شكلها بس احلى شوي like this. It's K Q lambda X dy over X squared plus Y squared to the power 3 over 2. هلا لاحظوا everything is given بالنسبة لي ما عدا الواي. الواي لأنه أنا أخذت دي كيو موجودة على موقع واي. هلا أنا بالنهاية ما بهمني بس أنا الإفكت للدي كيو، أنا بهمني التوتال إفكت. So I need to integrate. f of x is equal to integral للدي f of x. بدي أعمل integration for all the effects. So I have to integrate this number which I have, f of x which I have. So I will take خليني أخذ الكونستانتس برا لأنه هيدي f of x. I will take k q lambda constant لأنه عندي uniform distribution. الx constant هو موقع البلس q اللي بيبقى عندي جوات الانتجرال ال dy over x squared plus y squared to the power 3 over 2. هيدي بيعلقوا جوات الانتجرال. هلا الواي varies من وين لوين؟ الواي varies from minus L over 2 till L over 2. هيك بهالطريقة بكون أخذت كل الانفينيتيزمال تشارجز التقسيمات الصغار اللي ببلشوا من حد ناقص L على 2 لعند L على 2. كأنه أنا قسمت الرد لدي كيوز صغار من الناقص L على 2 لعند L على 2 وجمعت كل ال f of x. تعالوا نسوي ليطلع معي ال f of x total. That's what I have done. أوكي أخذت وحدة وعملت انتجرال. So هلا هيدا الانتجرال اللي انتم شايفينه قدامكم you have to memorize its solution. كل مرة بتشوفوا I will write it in red hint. كل مرة بتشوفوا بهالطريقة انتجرال لديو variable معين over u squared plus or minus constant squared to the power 3 over 2. Okay, its solution will be the variable over the constant squared يعني k squared radical u squared plus or minus k squared. Okay, so this is the answer of this integral. You have to memorize it. So I will use this result to find f of x implies f of x it's equal to. دايما please remember in physics دايما الانتجرالز عندهم boundaries. ما في ولا integral بدون boundaries. I have to say من وين لوين الانتجرال. So it's k q lambda x. هلا بعوض محل الانتجرال بحط الفاريبل اول شيء اللي هو الواي هو الفاريبل over الكونستانت سكويرد. وين الكونستانت عندي اللي هو الاكس x سكويرد راديكال بترجع بتركها مثل ما هي x سكويرد plus y سكويرد as you can see. So it's x squared plus y squared. Now don't forget the boundaries which are from minus L over 2 to L over 2. Now I will substitute for the boundaries. Okay, which is k q lambda x. okay رح اعوض محل ال y. ما تنسوا ال y هو ال variable. so L over 2 over x squared عندي radical L squared over 4 plus x squared. okay I'm substituting محل ال y minus L over 2 over x squared radical L squared over 4 plus x squared. okay so minus L over 2 رح يطلع معي L يعني L over 2 minus L over 2 it's L. so it's k q lambda x L over x squared radical L squared over 4 plus x squared. هلا لحد هون I can remove x مع x. لحد هون it's okay. everything in terms of the given x given L given q given k given اللي هي 9 times 10 to the power 9 it's a constant. يبقى مع اللمدا ما كان given بالسؤال يعني هو ما عرف البروبلم قال لي انه you have a rod with charge density lambda. عرف السؤال انه انت عندك rod عندها charge q length L. so I have to substitute lambda بقيمتها. lambda كلنا بنعرف نحن انه هي عبارة عن Q over L اللي هي charge over length. لازم I have to write it in terms of the given. I can't keep it like this. so I will get أكيد ال Q مع ال L I will get K Q over
x radical L squared over 4 plus x squared. اوكي، وهيك بكون جبت انا ال f of x. هاي ال f of x اللي هي total force along x axis. بيبقى معي اعمل نفس الشيء بس along y axis. اوكي، شو هي ال along y axis؟ اول شيء بجيب ال d of y. شو هي d of y؟ مثل ما اتفقنا من شوي اللي هي عبارة عن plus df sin alpha. مع ال d of y رح اكتبها اللي هي plus k dq q over r squared sin alpha. كانت معي شو كانت معي sin alpha؟ it was y over r, so it was y over r like this. Okay, so this was sin alpha. هلا انا ما راح اعمل لها integral. Okay, simply because it's integration. Do it yourselves. I know you know how to do a change of variable. هيدي بيطلع فيها change of variable. هيدا الميثود you use integral. ما بتستعملوا الانتجرال اللي انا استعملته من شوي، بتستعملوا change of variable. So you use the method which is change of variable to calculate integral. But you can do it. جربوها لحالكم بالبيت. You will see that it is 0. هلا بتحطوا انتوا بتعوضوا كل شيء. مين هو اللي 0؟ بس تحسبوا ال f y اللي هو الانتجرال لل d f of y رح يطلع معكم الجواب 0. اوكي، ليه بيطلع الجواب 0؟ simply رح اشرح لكم انا ليش رح يطلع 0. فيكم انتوا تقولوا 0 لانه في عندي some sort of symmetry. انا عندي هيدي الفيجر تاعيتي. this is my rod. هيدول ما شرحتهم المره الماضيه. اوكي، this is my rod. ونحن اتفقنا رح نقسمها لشقفات صغار. هاي شقفه رح سميها dq1 وهي شقفه تانية رح سميها dq2. اوكي، هيدول الشقفتين assume they are opposite او they are equidistant with respect to the origin O. يعني they have the same distance from O. هلا نحن اتفقنا انه انا رح اقسمه شقفات صغار، بس انا اخذت وحده كاكزامبل. تعالوا ناخذ اثنين نحن ونشوف اثنين شو بيأثروا على بعض. هيدول الاثنين رح يعملوا forces على الكيو اللي هي هون بلس كيو. الدي كيو 1 رح تعمل force اللي هي رح سميها انا I will draw it in green. اوكي، so it will be like this. دايما هي repulsive فنحن عملنا charges positive, so this is df1. وكمان ال dq2 كمان رح تعمل force اللي هي رح تكون df2. اوكي، نحن اتفقنا انه نحن بدنا نجمع ال dfy للفورسز. نحن جمعنا ال dfx عملناها وخلصنا، it was easy. ما نعمل dfy. اذا انا بدي اعمل dfy يعني انا فعليا شو عم بعمل؟ عم اجمع ال y components. طيب هيدي ال df1 وين ال y component تاعولها؟ تعالوا نشوف ال y component. I will draw it. df1 هيدا ال y component اللي هو df1y. هيدا ال y component. وين ال x component تاعولها هي؟ so it's df1x. طيب هلا I will do the same for f2. بالنسبة لل f2 هيدي df2x وال df2y. بالنسبة لل x axis ما كان عندي مشكلة، أنا جمعتهم وعرفت كيف اجمعهم ولقيت الجواب. بالنسبة لل dfy بلاحظ أنا إنه كل اثنين charges، ما أنا بدي اجمع كل الرود سوا، كل اثنين infinitesimal charges opposite أو equidistant بالنسبة للO رح يطلع عندهم 2 dfy that have the same magnitude opposite senses. إذا بتطلعوا هون بهيدي الرسمة ال dfy in purple وال dfy اللي هو in rose they have same magnitude and opposite senses. so بس ينجمعوا مع بعض بيكنسلوا بعض. so إذا أنا بدي أجمع كل الرود سوا لأنه هون مساق بالرود equidistant بالنسبة كلها للO، اوكي، رح يطلع معي مجموع ال dfy's رح يطلع معي 0. so مقابل كل dq1 في dq2 اذا انا بجمع ال dfy1 للاولى مع ال df2y للثانيه مجموعهم رح يطلع 0. اوكي، so this is for dfy. so we can say that انه طلع معنا الجواب 0 which is due to symmetry. يعني لو كان انا عندي الرود
منا هيك موجودة بالنص، زيحة شوي لفوق أو زيحة شوي لتحت، ما بيطلع دي اف 1 واي 0 عفوا دي اف واي ما بيطلع 0، بيطلع له انتجرال، بيطلع له جواب I have to integrate. والله أنا بعمل انتجرال from 0 to L from مثلا minus L على 4 لعند 3 L على 4 حسب هو شو معطيني. بس ما تكون الرود هيك بالنص اوكي، ما بيطلع أنا عندي سيمتري، ما بيطلع مقابل كل دي كيو 1 في دي كيو 2 such that انه الوايات تاعوا البعض بيكنسلوا بعض، ما بتزبط. اوكي هيدي صح بس اذا كان انا عندي هيدي الحاله. و I will solve similar problems بس تكون منا equidistant بعدين. اوكي when I do electric field, so don't worry بس understand this figure. So each time you see like this you see that انه equidistant من الجهتين، الرod هي at the midpoint has O as a midpoint. Okay, you can say that it's due to symmetry the y component will be cancelled and we will get only an x component. So بهيدي الحالة شو فينا نقول؟ فينا نقول نحنا انه الفورس F، so we will say that الفورس F تعيلتنا طلعت معنا بس عندها Fx and ما عندها Fy، هي 0J. So if I want to write my force F, it's equal to KQ over x radical L squared over 4 plus x squared I. Okay, so إذا أنا بدي أرسمها if I want to draw it I will draw it down. So this is my rod. Okay, and this is the charge plus Q. الرod عندها كلها charge Q. رح تعمل الرod force عندها قيمتها I يعني along x axis مع positive sense. So this is the total force. يعني الرod رح تعمل repulsion للplus Q بforce F that is along x axis along the right direction. Okay, so this is F drawn like this. هيدا تأثير الرod على هيدي التشارج. طلعت معنا بهالطريقة لأنه كانت مساقبة البلس Q هي موجودة على perpendicular bisector of the rod. هلا بس بدي اذكر بشغله، ليش الدي اف واي 1 والدي اف واي 2 بيساووا بعض؟ لانه ما تنسوا الدي اف واي 1 هو عباره عن دي اف كوساين الفا. اصلا انا لما باخذهم اثنين equidistant points او دي اف دي كيو 1 and دي كيو 2 فور شور هيدي الزاويه هون الفا بتصير قد الزاويه تحت الفا. سو نفس البروجيكشن ونفس البعد، يعني الار هون قد الار هون. سو everything is similar. رح يطلع معي انا دي اف واي 1 كبروجيكشن بيساوي دي اف 2 واي، بس الفرق بس بالساين. سو كرمال هيك بس اجمعهم سوا لما اعمل انتجرال رح يكنسلوا بعض. So this is for this problem. دكتورة نعم. بس في حدا كاتب على الشات انا ما تكوني منتبه على الفيد دغري نحط زيرو بلا ما نعمل انتجريشن اكيد يو كان رايت دايركتلي. انا بس بحلها بحط زيرو، بس فيكم انا قلت انا اللي بحب يجرب هي كان دو ات. شي مره بجرب لكم شي شغله ثانيه اوكي بس غير هيدي انه بتطلع معي زيرو وبس يكون في نوع من السيمتري، وانتم لحالكم بتشوفوا انه في نوع من السيمتري.